Wĩ mwega mũno mwĩroreri. Ũyũ nĩ Paul Chege Consultancy TV. Niĩ ngoragwo ndĩ mwarĩrĩria wa maũndũ ma ũigithia na maũndũ mothe megiĩ mbeca. Na kĩrĩa kĩakĩndehe haha, ngwendaga kwarĩrĩria kaũndũ kararĩrĩirio nĩ Ndindi Nyoro he kaũndũ ararĩtie mũthenya ũngĩ. Na ndaikara thĩ ndĩrona tarahĩngĩca rũrĩrĩ, tondũ niĩ ithenya rĩrĩa ngoretwo ngĩoya, ndakuoya information ĩyo ĩrĩa mũkoragwo mũkĩhũthĩra na mũkoragwo mũĩ kana ĩkoragwo ĩkĩario, ngahota gũkĩaria ũrĩa ĩrakorwo ĩkĩresonate na mũikari wa kawaida, mũikari wa Mount Kenya ũrĩa wĩtagwo Wanjikũ. Nĩ financial consultancy yakwa ngoretwo ngĩrehe ngĩmũtarĩria kũrĩa mwena wa TikTok na platform iria ingĩ, rĩrĩa ngũmũrehera mataro marĩa mararesonate na inyuĩ. Rĩu rĩ, Ndindi Nyoro he handũ ararĩ mũthenya wa last week handũ araragia, na mũno nĩ amũ discourage gũkorwo mũkĩgũra mĩgũnda, tondũ one nĩ akorwo akiuga mũgũnda ndũrĩ na kĩndũ gĩtagwo cash flow. No ngenda kũmũtarĩria atĩrĩrĩ, the easiest way of becoming a millionaire nĩ kũgũra mũgũnda, and I will explain this. No ti mũgũnda wothe, nĩ ũkorwo ũkĩgũra mũgũnda ũrĩa ũtakoretwo ũkinya kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. Ngwenda kũmina atĩa? Tondũ no thiĩ kũndũ ta Juja Farm. Juja Farm thaa ici broti maybe 50 by 100 haha hetagwo kona Burukure. Broti ĩyo yauma nĩ gũkinyĩra million 1.5 to 2 million. But 80 years ago broti ĩyo yauma 200,000. Mũndũ wagũrĩte 80 years ago ngiri icio 200,000, thaa ici nĩ endia 2 million to 2.5 million. No ũrathiĩ kũgũra thaa ici 2.5 million rĩ, mũgũnda ũcio wa Juja Farm nĩ tũkinyĩte kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. Ndũngĩ appreciate rĩngĩ atĩ ũthi million ikũmi. So ũrĩa wabaindikire nĩ ũrĩa wagũrĩte ngiri 300, thaa ici endia 2 million to 2.5 million. So I want you to imagine this. Ndindi Nyoro aramwadvisaga mũthiĩ mũgũre share kambuni-inĩ. I want to take two different scenarios. He mũndũ na ngiri ciake 200 maybe 10 years ago, agĩthiĩ kwa Kenya Airways akĩgũra shares cia ngiri 200. Gũtirĩ mũndũ toĩ tigara cia Kenya Airways irakorirwo ĩkĩmake profit. All the other years ĩkoretwo ĩkĩmake losses. Na mũndũ wagũrĩte share kũrĩa kwa Kenya Airways, ka most of the parastatals, share icio ikoretwo ĩkĩdivalue. Wagũrĩte share ya ciringi 5 rĩ igacoka share yaku yagakorwo nĩ yacoka na thĩ. So he kaũndũ Ndindi Nyoro atagakorwo akĩmwĩra. When you buy a share, what is a share? Share is a unit of ownership. And what do I mean when I say a unit of ownership? Wagũra share ũtuĩkaga mwene kambuni. Nĩ wathikĩrĩria. Kumbe kambuni ĩngĩ thiaga gũtirĩ mũndũ ũngĩthi kũria mbeca ciakwa iria igithĩtio gũkũ ciko, to we nĩwe mwene. Nĩ mathikĩrĩria. No rĩu Ndindi Nyoro rĩ aramũrehaga na agenda ya rĩrĩ atĩ tiga kwaga broti, tiga kũgũra share. Yes, ndikũrega ũngĩgũra broti ũgũre mũgũnda wake broti rĩ. Return on investment ka payback period you take 10 years. But after 10 years you kĩndũ twĩtaga passive income. No mũndũ wagũra share gwa kambuni kwenda bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, nĩ mona ũrĩa matwarĩte bũrũri ũyũ witũ. Ngwĩciria nĩ mona matwarĩte bũrũri ũyũ witũ. Gũtirĩ kambuni cia Kenya igũkorwo igĩthiĩ na mbere. No ũthiĩ ta rĩu ũkoka kambuni ta Mumias nĩ ciagũire. Kambuni nyingĩ cia mũgũnda nĩ ciagũire, Muhoro nĩ ciagũire. Nĩ ũrĩa kĩndũ twĩtaga mismanagement. Kuma mũngĩthikĩria Ndindi Nyoro, inyuĩ muoye mbeca mũtware kũrĩa mũkagũre share. Ndiramwĩra nĩ kũrĩra mũkorĩra. So what am I trying to say? Angĩkorwo na mbeca ciaku mũthenya wa ũmũthĩ rĩ, thiĩ wethe mĩgũnda ĩrĩa ĩtakinyĩte kĩndũ twĩtaga appreciation menopause. What do I say when ũgũre mũgũnda ũtakinyĩte appreciation menopause? No thiĩ kũruta toru muruti, ĩka thaa ici ĩrakinya ngiri 300. You know, and appreciation ya mũgũnda rĩ ĩkorwo imaginational. Taru muruti mĩgũnda ndĩrathiĩ na goro mũno. Then for example, let me use Rumuruti. Rumuruti rĩ, ũngĩthira Rumuruti rĩ, tauni ta ya Rumuruti rĩ, headquarters cia KPS ikũrũ gwĩtagwo Nanyuki. Nĩguo. No kũringana na watho rĩ, kũringana na katiba rĩ, headquarters cia county ibatie gũkorwo gatagatĩ wa county. Tondũ rĩu waiguaga Kiambu rĩ, headquarters cia itwarwo Thika, ikĩgirio gĩtwarwo Kiambu nĩ ũndũ wa equalization. So ũngĩthi kũndũ ta Rumuruti ũgũre Kenya broti mũthenya wa mũthenya ngiri 300 rĩ, let me take example Rumuruti na Juja Farm. Nĩguo Juja Farm ĩkũre rĩ, the growth ya Juja Farm rĩ, one, it has to be organic, two, it has to be spontaneous. Nĩ ũyũ ũkĩake hardware, ũngĩake thukuru, mũgũnda wa Juja Farm ũkũre. No kũndũ ta Rumuruti rĩ, development yako yaforcwo nĩ thirikari ya county, tondũ no nginya okorwo nĩ county kũgũra kĩndũ ta county planning gĩbangwo, university kwa mwena ũyũ, thibati kwa mwena ũyũ. So issue bet mũndũ ũgũthiĩ Rumuruti ũmũthĩ na shares ya ngiri 300 ũgũre athi na ngiri 300 ũgũre broti mũno mũthenya wa mũthenya wa Rumuruti rĩ. In the next 5-10 years rĩ, broti ya ngiri 300 mwena wa Rumuruti rĩ, ĩgakorwo ĩkiuma ciringi milioni 3 ka milioni 5 twĩna haha na inyuĩ. No weciria atĩ hingo Kenya Airways ũrĩa rathiĩ na fluctuation, you know, shares ya ta Kenya Airways rĩ, they are very volatile. Othe wa ngiri 300 wigĩrĩre. Hena possibility ngiri ciaku 300 rĩ, in the next 10 years rĩ, ingĩthiĩ mũno nĩ ngiri 300. So ndienda nikio ndenda gũkaunta Ndindi Nyoro mwĩra atĩrĩrĩ, mũtigathikĩrĩrie Ndindi Nyoro atĩ mwĩciria atĩ mũkwa mbeca cianyu mũthĩ mũigithie makambuni. Aramwĩra mũigithie kũ? For example, webu njuge njari horo wa Ndindi Nyoro.
Ndindi Nyoro agorire shares cia kundu twitaga Kenya Power. Ndindi Nyoro ena share magana ena share wa Kenya Power ena share cia milioni 200. Tau mundu wina ngiri ciake igana muthenya wa muthe wa njiko Mount Kenya to cio no ira to focus nake nikio ndema na financial literacy yakwa ndende focus na muikari wa Mount Kenya wina ngiri ciaku igana muthe uthio gore share to muthenya wa muthe shares ikone mundu wina mabesa mau maingi muno one tondu wa volatility ya economy ya Kenya tau rore Kenya bururi rore andu makombire muno Kenya ri thiro wa Kenya kile 12 trillion na pesa makomba ni mateire pesa ici matware kundu kurarehe return. Tell for example, Kenya we are along the equator. We are tropical country. Pesa cia komba cia thire igitoro kundu itarehe return. So expect the next 1 2 to 3 years we expect ni gukugia na mathina maingi muno. To pesa cia tuona ndi turithia kuriha mathire. So people won't have money at their own disposal. And what will happen when people won't have money at their own disposal? Purchasing power yadu igocoka thi. So that's it. And what happens when purchasing power yadu yacoka thi? Kambuni kwaja kuhinyirika, faita ya kambuni nyihe. Kumbe and what do you earn when you buy a share? You earn dividend. So I'm projecting in the near future, no mismanagement, no corruption economy for you to Kenya. Share adora makoma kiani dividend makoma kiani dividend igo thisikokete so the purchasing power yadu guthicokete thi and that's why I'm urging Kenyans makoma you take responsibility of your future. Let's fight corruption tondu we need to take care of ourselves and we need to take responsibility that we be part of our future. And how can we be part of our future? Voting in and electing credible leaders. Abuja kwa Ndindi Nyoro Ndindi Nyoro ena shares ya milioni 200 kwa Kenya Power. So he owns 1% of Kenya Power. So get me this. Milioni 200 Ndindi Nyoro own 1% ya Kenya Power. And what is 200 million to you? It is a lot of money. Rudera kugatiriri. Ena milioni 200 around 1% ya Kenya Power. Tajira wena shares ya milioni 10 and 10 million is a lot of money to you. So we're doing a say. So then and for you to be influential, for you to influence the decision you make on the board of directors in a certain company, not in your shareholder, not on a share and in most of those companies, on I work the can see privatize my privatize 51%, Makana 49%. So they have majority of the stake in those companies, so they can do what they can do whatever they want to those companies. So what am I advising you people? You have your own 10 million. You have 10 million. What you going to share with company, maybe KPLC, maybe another parastatus is going to privatize. So if you take 10 million today and go to a bank and open a fixed deposit account, you can be okay negotiate a very good interest. You negotiate interest in 10 million. So if you take 10 million to a certain bank today, you can be given an interest rate of 12 to 15%. You can even negotiate 15%. So when a million is a quick commuter, it's a fair gire. You'll be getting 1.5 million. Or million you going to share. And when you buy share and when you go to come out to buy share, there are two types of shares. One, negotiate to take ordinary shares, two preference shares. What's the difference between these types of shares? Or give you ordinary shares zero. Wetagira kambuni ya thondeka faitari niguo kandikire kumuri hanaki na dividend ire mukariho ri igoko determine dividend ire mukariho nayo ri mukariho dividend kuringana na faitari ya kambuni ya thondeka. But when you get in and buy preference shares zero iko na fixed rate of interest, or you go to a company and buy the debentures. So to remind to him, the safest way of keeping your money today on a tikogora share ni godera kumwira ni godera kuhura Ndindi Nyoro. The safest way ya gukorwo kaiga mbeca muthenya wa mothe is not even shares. It's going to a bank and opening a fixed deposit account and depositing your money there. True, kwemena maiki na aikere Mount Kenya kia tumajuko jikare muthenya mothe duka kumoderia ri to here boro iniro regetwo tikari kwa karuta no yena kya ndege akigate riri thina munene wa ukoragwo na ithuothe about Kenya ri tigwetha mbeca aikire turia thukumi muno aikire Mount Kenya thukumi muno thina ule kwa we munene muno ni muramatire wa mbeca icio tutihota kuramata mbeca icio twakineo nikio ndio tuikarete twicirie and na mukorwo maikate riri one mugacagura thikari igira gite-ini ri muriganagirwo ni gubuatira thikari uri ra perform mwathura ruto mwamukia gite-ini mwathura ri mukamutigira kaungumanie you are so you're so aggressive kumobilize kura mumera gathura kuthura kumumobilize kura
na mugacagura thirikari, but we are not taking responsibility of our future. And you know what will happen? Nikio ni Gen Z maumira. To company ta ici we are not taking care of our companies. Taru jikaterere, taru company cia to amuhoroni ri na mumia ni ciagũire. Ni kaboke gura sukari wa magana meri, sukari ucio wi wa mumias. To mbeca yo uma muhuko waku, yathi kuria wathi kwa murembe. Na murembe akugurira macani. But we are killing our own companies and we are importing things from outside the country. Ugo bũrũri witũ nĩ gũthũka ũrathũka. What am I saying? And the leaders that you are na tukuria turacagura ri turacagura atongoria matarĩ na ũigĩrĩrĩki tu turacagura atongoria who are not authentic. Matirathondeka project iria cigũcokia mbeca gũkũ bũrũri-inĩ. Mathondeka project iria ikũmaguna. And what am I trying to say? Let's go back to my discussion. Rĩrĩa nyarauga atĩrĩrĩ mũgũre share kwĩ makambuni. Inyuĩ gũrai share nĩ mũkanjũria kĩũria. The safest way ya kũria bũrũri ũyũ, take your money and take it to the bank. And what do I mean when take it to the bank? Hĩndĩ ya kĩbakĩrĩ, bengi cia mũthaithaga mũke mũkombero mbeca nĩkĩ? Tondũ andũ matwarĩte mbeca nyingĩ mũno bengi ciarĩ na mbeca nyingĩ, and when you take money to the bank, that money becomes a liability to that bank. Rĩu mbeca nyingĩ bengi-rĩ, tũgũkĩona mbeca at low interest rate tũkorwo tũgĩkũra. Mbeca ici igĩkũra. Yena kuheana remedy. Aikao ndĩ kũrĩa mbeca bengi-rĩ. Ũbatiĩ wĩke atĩa? Go and invest your money in a startup. What do I mean? What do I say when I say a startup? For example, no ka wigue Chege muthenya wa umuthi ndanjia company kana ndanjia company yakwa ya online content creation. Ndebatara million ĩmwe na ndĩna ngiri magana matano. Okay, hada gũthũkia cia company cina nene para story. Okay, onegere Chege mbeca ciaku. Twanjie company. I give you 50% of the ownership. So, get me here. Waka wanegera Chege ngiri magana matano, ndakwa 50% ya company yakwa. Hadu ke unegere mbeca nyanjie company tukuranie nawe, wo yaga mbeca watwara to a big company na ndĩrauga ndĩnyone na million magana merĩ. He is owning 1% of KPLC. He owns 1% or less percent of the KPLC. Get me here. We got ngiri magana matano in a startup play. No, hota gũthondeka mbeca na ihenya na and you recover your 500,000 within 1, 2 to 3 years. You can recover your money within the first 2 to 3 years because most of the startups are very profitable. And that kaya mahore ndĩnyona kaya tuiguane tũta aikaria mauti Kenya. Inye wasenge wada kwambia biashara ri muthia bengi ukomba mbeca. Which remedy am I providing? Ngehura ndĩ Nyoro. Rĩrĩa kuga atĩrĩrĩ, rekei tũnyitanie andũ mauti Kenya. Let's support our own ideas. Gen Z megũkũ matirĩ mawĩra, but they have a lot of ideas. What am I trying to say? I am discouraging you from buying shares in those big companies. Tiga kũgũra share ira trade at Nairobi Stock Exchange or Nairobi Security Exchange. What do we need to do? Let's support startups. If you have to buy share in a startup company. Okay, the more Gen Z urajia kaondo munegere mbeca njie ka idea. I'm telling you to get you go focus. Or more Gen Z to an idea nyingi muno. But why are we getting it wrong? We are getting it wrong in this way. The idea no ndi na capital ya kwanjia wira. Niguo ndi capital ya kwanjia wira. So biashara ndere ku makambuni mamurero ni ndejenyo mukagure. Biashara go the more Gen Z wina hakiri o invest na Gen Z no ina hakiri. Tawa Gen Z mwana ngiri magana matano Gen Z wina hakiri tiothe mena hakiri amwe matire. Tiothe mena hakiri matire. The more Gen Z wina hakiri mwana kwa pesa cia nyure. Stop buying shares in big companies, invest na Gen Z. The more Gen Z umure ni ndakohe ngiri magana matano wewe na idea give me 50%. Wewe kana idea ni nguhe capital. Tuka hala tugithi kwandika ciara 12 in our limited ability company ndakone I've given you 12%, 50% na 50%. I'm telling you tondu tha ici Gen Z makometia ita gutikoro magithi bengi maheo roni one to matina collateral two matina na bank statement nimathikiriria. So why rĩa kauza ndĩnyoro kamwĩra atia mũngĩtuka gũthikĩrĩria ndĩnyoro nĩ mũkũra. Now that is not the projection of our country. Bũrũri witũ ideas here, ideas. The profitable ideas are not in those big companies that are being privatized. I don't be ideas see me to na Gen Z. The more Gen Z, muna million ĩmwe aje kaundu areka. And you want to get me right. I think kama mwana besa America mauka Kenya makagura startup. Na murore bengi nyingi muno cia Kenya na microfinance bank iragurwo ni andu kuma na nja kaigua taru Access Bank ya Nigeria ni okane yagura National Bank. No wathikiriria. Otogithia na mbere nigo demo proof ri mwaka wa 2023 ri KCB they made a profit of 40 billion. No material dividend niki. They never paid dividend. Tondu kabuni ithondeke baita. No directors board ikarathi yuge mwaka uyu tutikuriha dividend tukoya baita iyo tuongerere members aitu shareholders aitu tumongerere shares.
So it's not a guarantee na gura share kambuni na ni mukariho mwicho wa mwaka asa. Board of directors ri maikara thi no maamugwe, and na board of directors ri you only be listened when you buy shares in a company. You only be othikiririo wakorwo wina share nyingi tu. I want to tell you something. When you go at Nairobi, Nairobi Security Exchange, basically it is just correlational. And what it is just correlational. It is more correlational than relation. What am I trying to say? Oko ni kaburi tu geta kabuni ta ya Kenya Power kana isi za gitiri Korea NCB na kabuni regere. Kabuni sedagia primarily sedagia share when they had an open market operation. Nigo medagia share. What happens there? Ne broker magitrade is when brokers are trading, and what is happening at Nairobi Stock Exchange does not 100% relate no reka brina perform. It is just correlation. No what go for example, the mona wa America. Moiguaga Elon Musk ena kaskado ga thirikari ri okagwa cia ta cianse ikuruka. Because people are projecting what to happen in the future. So ndenda kwira a Kenya, muthita maburi maria mange, America, Russia, let's start supporting Gen Z. Tiga ikuthigeria Ndindi Nyoro, tiga ikugura share company cio nene. And the more Gen Z men idea mu supportane. And when you buy shares in a startup, you are at a better position ya to recover your initial investment area that you go to company cio nene. For example, ogethio go tamundo wina shares ya million imwe. When you go shares worth 1 million ni kuta Kenya Power, you get around 6 bob. But you take 1 million to the bank, you can get 12. So no ono twaje muthenya wa mothe na ndo mut Kenya no ngia tume gitege-ini giki tunakio kia ndo kwa muthenya wa mathio tukwa tukima gitege kia mathire no ngwenda muthie guthikiriria no ngia twarie ndeto sararuko ndamuhe horo ni mutari horo sararuko muko mugithikiriria. But what was I saying? Gade conclude yet da conclude ndi muri atiriri, if you want to buy shares and the more Gen Z muna ngiri mana matano ajie kaundu idea resi na Gen Z ayona uko mut Kenya ayona makihura ruto ogeme ngiri mana matano ajie kiru mutari muona na ugethie kuri America mundu kona idea ni ado hathi yakana yo pesa. You know, we need to have think tanks, we need to have people being supported with the idea that's in their mind. Na nyumo ya pesa sio there thi mogora cia kambuni cinene ri, what will happen in the next political environment? Tondu manya parastatals are very political na tore mane mathura magatongorio parastatals icio murero ni Ndindi Nyoro mukagure makagure cia kumurerwo, they are very political. Ukora mundu warikitia 80 niwe PS ko maparastato mau niwe PS narikiria 80 then nakiri ta management skill na pesa cio moire moiterera kou what will happen the other day. So tubati onakorwo ni wagura share okorwo ni makambuni maya KPLC maneo andu athomu, maneo right ni mathikiria, maneo right people tondu ma PS matiko mari athomu ni andu home 4 kana mathomeire mena macertificate mathomeire huko Tanzania magathomera tuti kore mathomeire ni matongoria makambuni mau muna ni Ndindi Nyoro mukagure share kou. So what am I trying to mean? We must talk the way it is. Ndamwira okorwo ni mutongoria bũrũri mwacagũra take care tondu agikuyu mumiraga mugacagũra thirikari no mamune thirikari mutira kumenya rira atongorio tau kambuni ya mumia kambuni cio ciothe ciahorokerire ciahorokerie niki because musagũraga thirikari mukaugwo no mwana na thirikari you don't take mutira gufatana mamia thigari twacagũra ri how they manage how mutira Kenya Power yani yo mundu wa 80 ukaigwa bengi okoni bengi PS wa ngono wa mundu wa 80 waigwa tau ni kwari horo wa Cusco ni kwa muthenya ngihanjeri horo wa Cusco na ndimwira ati niki gyathoma mbeca cia insure niki gyathoma mbeca cia insure gwenda kori kirathi kia umuthi hau no ndimwira ati riri nituka twari horo wa maroni twari horo wa Cusco ndimutari niki gatama kambuni cio ciothe muri gwikigwo igwe niguo mukona ugi na ndiramwira ndu umwe ni ndakumuhe information and information is power. When I give you information, you'll be at a better position to make a decision. Awe moya murathime.